tiến. Kể từ giờ, trong vòng 10 phút nữa, tôi sẽ thiền quan sát các vô cơ và rải tâm thức mà không dịch chuyển. Kể từ giờ, trong vòng 10 phút nữa, tôi sẽ thiền quan sát các vô cơ và rải tâm thức mà không dịch chuyển. Kể từ giờ, trong vòng 10 phút nữa, tôi sẽ thiền quan sát các vô cơ và rải tâm thức mà không dịch chuyển. Với sự quyết tâm đó, ta hãy nhẹ nhàng, đầy thỉnh thương, chấp nhận có những căn phẳng trên đỉnh đầu và cho phép nó mang đặc tính nặng và biến đổi. Ta tiếp tục đến phần trán, mắt, mũi, môi, cằm, má, tai, đằng sau đầu, và ta cho phép toàn bộ các bó cơ và căn ở xung quanh đầu được phép nặng và luôn biến đổi. Ta tiếp tục với phần cổ, vai, cánh tay trên, khuỷu tay, cánh tay dưới, cổ tay, lòng bàn tay, các ngón tay, các đầu ngón tay, ngực, bụng, lưng. Ta cho phép toàn bộ các bó cơ và căn thịt ở xung quanh phần thân trên được phép nặng và luôn biến đổi. Ta tiếp tục đến phần móng, đùi, đầu gối, bắp chân, gót chân, lòng bàn chân, các ngón chân, các đầu ngón chân, và ta cho phép toàn bộ các bó cơ và căn khắp cả thân được phép nặng và luôn biến đổi. Và khi ta chú tâm đến cái thân, ta cho phép nó được như chính nó là. Ta sẽ đạt được sự bình an. Hãy quan sát sự bình an đó. Hãy tận hưởng sự bình an.
Bây giờ, khi ta đã an trú trong sự bình an, hãy chia sẻ sự bình an đó cho những chúng sinh khác. Thầm lặng trong tâm, ta lặp lại duy nhất một câu mà không lặp lại điều gì khác. Nguyện cho tất cả chúng sinh, bao gồm cả tôi, được bình an. Nguyện cho tất cả chúng sinh, bao gồm cả tôi, được bình an.
Bây giờ, vì thời thiền chúng đã kết thúc, thầm lặng trong tâm, ta hãy khởi lên lời phát nguyện cuối cùng. Kể từ bây giờ, tôi sẽ luôn bình tĩnh. Kể từ bây giờ, tôi sẽ luôn bình tĩnh. Kể từ bây giờ, tôi sẽ luôn bình tĩnh. Với sự quyết tâm đó, ta hãy từ từ thay đổi tư thế ngồi của mình trong chánh niệm. Bây giờ, hãy dành thêm 1 phút nữa để tận hưởng sự bình an ta có được từ thầy thiền. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much, dear teacher. Now, could you kindly give us the frequency and 5 precepts, dear teacher? So who will repeat after me? Anyone will repeat after me? Or nobody? Thì viết trong Zoom mọi người có thể mọi người để xung phong và đọc theo thầy. Cô Thanh Bình, chị Thanh Bình trường hay đọc giúp đại chúng hộ. Is there anybody who will repeat after me? Thanh Bình will repeat after you. Okay. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Mong cho tất cả những lỗi lầm. Mong cho tất cả những lỗi lầm. Sabbadosa. Sādhu, Do thân nghiệp hành động, kaya kamma. do thân nghiệp hành động, kaya kamma. Do khẩu nghiệp nói năng, vachi kamma. Do khẩu nghiệp nói năng, vachi kamma. Do ý nghiệp suy nghĩ, mano kamma.
do ý nghiệp suy nghĩ Manokama. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Prathama Dutiya Tatiya. Patama Dutiya Tatiya. Hoàn thành 3 lần. Hoàn thành 3 lần. Con thành kính và khiêm tốn đảnh lễ Đức Phật báo cáo thượng. Con thành kính và khiêm tốn đảnh lễ Đức Phật bảo cao thượng. Đức Pháp bảo cáo thượng. Đức Pháp bảo cao thượng. Đức Tăng bảo cáo thượng. Đức Phật bảo cao thượng. Ba ngôi bảo cáo thượng. Ba ngôi báu cao thượng. Cùng cha mẹ và thầy tổ bạch Cùng cha, ngài. cùng cha mẹ và thầy tổ bạch ngài. Là kết quả của sự thành tâm đảnh lễ. Là kết quả của sự thành tâm đảnh lễ. Mong cho con được tự do Mong cho con được tự do và thoát khỏi tất cả những điều và thoát khỏi tất cả những điều sinh trong 4 cõi khổ, sinh trong 4 cõi khổ, gặp phải 3 nạn tai, gặp phải 3 nạn tai, tắm nơi chôn bớt lại, 8 nơi trốn bất lợi, 5 kẻ thù phá hoại, 5 kẻ thù phá hoại, 4 thảm họa, 4 thảm họa, 5 bất hạnh giết người, 5 bất hạnh giết người, 96 loại bệnh tật, 96 loại bệnh tật, 62 loại tà kiến, 62 loại tà kiến. và con muốn chứng đạt sự an lạc của đạo. Và con muốn chứng đạt sự an lạc của đạo. Quả Niết Bàn cao thượng bạch ngài. Quả Niết Bàn cao thượng bạch ngài. Sādhu, sādhu, sādhu. Sādhu, sādhu, sādhu. Yamahang vadami tang vadetha. Amagaru, Ahangaru. ahangaru, Visaranena saha. tisaranena saha, Panchasilang dhammang yajami. panchasilam dhammang yachami, Anuggahang katva. anugahang katva, Silang detha megaru. silan dethamegaru, Anukampang upadaya. anukampang upadaya, Dutiyampi ahangaru. dutyampi ahangaru, Visaranena saha. tisaranena saha, Panchasilang dhammang yajami. panchasilam dhammang yachami, Anuggahang katva. anugahang katva, Silang detha megaru. silan dethamegaru, Anukampang upadaya. anukampang upadaya, Tatiyampi ahangaru. tatyampi ahangaru, Visaranena saha. tisaranena saha, Panchasilang dhammang yajami. panchasilam dhammang yachami, Anuggahang katva. anugahang katva, Silang detha megaru. silam dethamegaru, Anukampang upadaya. anukampang upadaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami.
Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatyampi buddhang saranang gacchami, tatyampi dhammang saranang gacchami, tatyampi sanghang saranang gacchami. Saranaгаmanang paripunnang Amagaro panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. panati pata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micchājāra veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccācara veramani sikkhapadang samadhiyami. Musavāda veramani sikkhapadang samadhiyami. Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Surameraya majja Matcha pamadatthana Padmadathana veramani sikkhapadang samadhiyami. Veramani sikkhapadang samadhiyami. Tisaranena saddhing panchasilang dhammang sadhukang surakkhitam katva appamadena sampadetham. Amagaro Nguyện chúc quý vị được an vui và sớm thành tựu an lạc vĩnh cứu của Niết Bàn. Sādhu, sādhu, sādhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much, dear teacher. Now, could you kindly teach us Dhamma, dear teacher? Thảo Đường will translate today, dear teacher. Okay, so what do you prefer? Do you prefer that we look at the questions and answers, or do you prefer we look at your new questions right away? Whatever you want. I cannot hear you, Tutam. Do you ask everybody, dear teacher? Yeah, sure. I'm asking everybody. Dạ, thầy hỏi là mọi người muốn bắt đầu với cái phần giải đáp các câu hỏi của bài kiểm tra hay là sẽ bắt đầu bằng câu hỏi hỏi đáp luôn ạ? Với câu trả lời của bài kiểm tra luôn ạ, để chúng con được hiểu hơn về cái bài đọc ạ. Yes, teacher. We would like to listen to your explanation for the text first, dear teacher. Okay. So let's look at the questions. According to the commentary, what exactly are the 7 things Brahmin expelled? So the Buddha is rejecting the system, the ancient system in India, where people are distinguished according to the family where they are born.
So some families are believed to be coming from or bringing the heritage of being the respectable priests. Some families, some people are believed to possessing the heritage of respectable, powerful kings, princes, royal court. We could say court ladies or court gentlemen. Some people are believed to have the heritage of businessmen, sellers, and some people are believed to have the heritage of slaves and cleaners and people who do whatever is the work that is considered to be dirty. And the Buddha rejects this system. And instead, the Buddha suggests that there are people who are respectable because of following rules, because of being virtuous, generous, wise. And there are people who are not that respectable because they are not virtuous, generous, wise. So here when the Buddha is using the word Brahmin, the Buddha is not really meaning the highest caste or the highest group as believed in ancient India, but the Buddha here is meaning the person who is respectable through their extraordinary virtue, generosity, and wisdom. And if they are supposed to be respectable to the highest level, well then that means they will have to be an Arahant. Now we will see here in these seven things or 7 characteristics of a Brahmin that we have there a very interesting succession. In this particular list, we can see an interesting succession. Okay, it's not like these 7 done. It's more like these 3, even better, 2 more, even better, 2 more. Okay, so we have the first 3, belief in self, doubt, and craving for rules and rituals are removed by the first and second level of enlightenment. But one is a Brahmin even more if they also remove lust and hatred, by which they become Anagami, the 3rd level of enlightenment. And one is a Brahmin even more if they also remove delusion and conceit, which is removed by the 4th level, the highest level of enlightenment. Dạ vâng, con sẽ đi đến câu hỏi đầu tiên. Câu này là về theo cái cuốn chú giải thì đâu là 7 điều mà một vị Brahmin nên đoạn diệt. Thì thầy muốn liên hệ một chút đến bối cảnh của Phật giáo ở Ấn Độ ngày đó. Thì ngày trước thì ở Ấn Độ thì họ chia theo cái việc là chúng ta sẽ tôn trọng những chúng ta tôn trọng theo các tầng lớp. Ví dụ như những người được tôn trọng vì họ là làm nhà vua, những người quyền có địa vị cao, quyền chức cao trong xã hội, hay là có những người tầng trung như là những người mà buôn bán, những người thương nhân, hay là những người không được tôn trọng nhất là những người làm nô lệ, những người dọn nhà, những người mà được coi là những công việc mà như bẩn. Tuy nhiên thì với Đức Phật thì Đức Phật từ bỏ, Đức Phật từ chối và không chấp nhận cái hệ thống này khi mà chúng ta tôn trọng một người dựa theo cái tầng lớp.
Mà ở đó thì một người đáng được tôn trọng dựa vào giới, dựa vào sự bố thí, dựa vào trí tuệ của những người đó, thì từ đó thì chúng ta mới có thể có những người mà đáng tôn trọng, chứ không phải thực phục vào nghề nghiệp hay là địa vị của họ trong xã hội. Có những người mà có giới hạnh tốt, giới hạnh, và những người mà có bố thí, có trí tuệ lớn, thì những người đó là những người mà thực sự đáng tôn trọng. Thì đặc biệt là những người mà thực hành mà có giới, có định, có tuệ, có những điều đó ở mức tối thượng nhất, thì những người đó được gọi là A-la-hán, và là những người mà chủ thiền mà chúng ta nên tôn trọng và đảnh lễ nhất. Thì ở đây có 7 điều, 7 đặc tính mà một vị Bà La Môn đã đoạn diệt. Thì ở đây chúng ta có thể chia làm 3 nhóm, 3 cái đầu, 2 cái sau và 2 cái cuối cùng, thì sẽ chia theo từng tầng lớp của các vị A-la-hán, hay nói khác là nó càng ngày càng mức độ thâm sâu hơn. Với 3 điều đầu tiên chúng ta sẽ có là niềm tin vào thân, niềm tin vào cái tôi, hay được gọi là thân kiến, và hoài nghi, và cũng như là giới cấm thủ. Thì khi mà một người được đoạn diệt được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, thì tức là những người mà các vị ấy đã đạt được đến tầng thiền thứ nhất, tầng thánh thứ nhất và tầng thánh thứ hai, và một người loại bỏ hoàn toàn tham ái và sân hận, thì vị ấy đã đạt đến tầng thánh thứ ba. Và một người đã đoạn diệt hoàn toàn si mê và ngã mạn, thì vị ấy đã đạt đến tầng thánh thứ tư, tức là A-la-hán. Nice. I think I'm hearing somebody's phone or something's going on. I don't think that it's me. Oh, it's mine. Okay, then I'm happy. If it's not me, then it's fine. Okay, so what is meant by owning nothing? Have no defilement. Yes, we have that in the text. So the text explains, so what is it to own nothing? And it is to own no greed, own no... so it explains that greed is possession, hatred is possession, and so on. Why is it having nothing at all? Because even the Buddha has robes, even the Buddha has alms bowl. Many people think that monks have nothing. No, that is a lie. Or it is an ignorance, not knowing the truth. Monks must have their own robe. Monks must have their own bowl. Okay? If somebody wants to become a monk, they must have their own robe. If somebody who wants to become a monk only borrow a robe, as some Vietnamese people think they can do that during ordination, we remember that. So if they borrow robes or borrow bowl for ordination, then they're prohibited from becoming a monk with that robe or bowl. And the monks who make this new person a monk, these monks who ordain the student, those monks who ordained the student broke a rule. Monks must have their robes and they must have their bowl. Okay, so the Buddha also has his own robe and his own alms bowl, whether you like it or not. Okay. Have no responsibility? Absolutely not. Yes, there is a famous monk in Myanmar who says it's amazing to not have any responsibility, but be careful, that could be misunderstood. Monks do not have certain responsibilities, but they have some other responsibilities. Okay, so on one hand, the Buddha does not have the responsibility to make money for his family. The Buddha does not have that responsibility. That's true. But the Buddha has the responsibility, okay, to create the communities of monks, nuns, laymen, laywomen, because that is the duty of Buddhas. The Buddha himself said that. Whether you like it or not, the Buddha himself said the duty of the Buddha is to follow the lineage of the Buddha. The Buddha, whether he likes it or not, he must do what the previous Buddhas did. So the Buddha has responsibility. As for arahants, who are monks always or nuns, they
have many responsibilities. For example, to follow rules, or for example, to behave properly when they're among lay people, and which is in the rules, by the way. Okay? So these are responsibilities. Have no worries. Well, actually, believe it or not, but some arahants do have worries. They do have worries. For example, my favorite example with Chula Pantaka, Mahapantaka, that is a very weird story, or probably better word is to say it's a very rare story. Okay, so it's a very rare story where we see a monk not only worried, but actually even causing somebody suffering. It's very interesting. So in this story, Mahapantaka is the older brother of Chula Pantaka. So we have two brother monks. The small monk, Chula means small. So the small Pantaka, he is apparently a young boy, and he becomes a monk a little later. So when he becomes a monk, he gets as a teacher his older brother. And his older brother teaches him a verse in Pali language, but after 4 months, the young monk doesn't remember it. Even after 4 months of memorizing, the young monk was not able to remember 4 lines. Short lines. They are difficult. I admit they are difficult to remember, but still, it's just 4 lines, okay? And so the elder brother worries. The elder brother worries that this young monk will cause a trouble to the community of monks and to the Buddha's teachings. So the elder brother, who is an arahant at that time, and the younger brother is nothing, has not achieved anything yet, the younger brother is therefore expelled and has to go home. Well, on the way, the Buddha sees the younger brother, and the Buddha gets the younger brother to become arahant on the same day. But now my main point is that the elder brother is sending his younger brother home. And when the donor for the tomorrow meal comes to the elder brother and asks, Venerable Sir, so who will be the monks for meal tomorrow in my home? The elder brother says, all of the monks in the monastery except my younger brother. Don't give any food to my younger brother. Okay, so from this story, we see, or I see, it's my assumption, can be wrong, but my assumption is that the elder brother, the arahant, actually worries. He worries that the younger brother could cause a trouble to sasana and to the Buddha's teachings. And we see that it's a true worry, that it is not a observation or something real, because the Buddha, not only that the Buddha gets the young monk to the meal the next day anyway, but the Buddha also leads the young monk to become an arahant. So the elder brother's worry was not based on a fact. It was based on an assumption. And that is what I call worry. If I think that something bad will happen, but it is not 100% real, well, that's what I call worry. And indeed, here, Venerable Mahapantaka, the arahant, the elder brother, he worried, he thought, he assumed that his younger brother will cause trouble to the Buddha's teachings, and that he cannot become an arahant, and that he is not suitable to continue being a monk. Well, that worry was not real. And the Buddha proved that it was not real by getting that younger brother become arahant on the same day and go for a meal and bring immense faith and happiness in many lay people, and so much that we know the story until today, so much that we respect Chula Pantaka, the younger brother, until today, 2,500 years later.
The Venerable Chulapantaka has brought faith and encouragement for monks and for the Buddha's teachings for 2,500 years. Look at how much the elder brother Chulapantaka, the Arahant, was totally wrong. So that's why I say Arahants can worry, okay? But they have no defilement. So what does it mean then? What is defilement if Arahants can worry? That is a very interesting topic, though. So defilement, in the way how I understand it, is removing all expectations, all craving. So we have three kinds of craving. The Buddha said that in the Satipatthana Sutta. Whenever the Buddha explains Four Noble Truths, he explains what is craving. Three kinds of craving: for sensual pleasures, for existence, and for non-existence. And an Arahant has no more craving for sensual pleasures, no more craving for existence, no more craving for non-existence. Done. Without that craving, which is the third noble truth, the Arahant is freed from suffering. Very simple. We do not have to complicate that further. Of course, if you want, you can. Okay? But we do not have to. So that's my point. It's also a very real case because the Chulapantaka also she cannot attain Arahan, but the object of the Arahan. I thought that the same story with the Chulapantaka, which is the object from the our Sariputta. No, that's a totally different one. No, that's something totally else. Chulapantaka is the one who, first, so these two brothers, they are born to a lady who ran away from home with a man who the parents didn't like. These were born on the road, as the lady wanted to go back home, but she gave birth to the children before she got home. Okay, after she got the two boys with her husband, they came close to home, but still they were afraid. But the parents from the home, they said, you know what, guys, you are not, like they were following the Buddha, you don't even dare to come here to confess that you're doing something not suitable, because I think the lady was very rich and the man was very poor, so they ran away because they worried that the parents would not like it. Anyway, so the two children were accepted by their grandpa and grandma, but their parents were not accepted by their grandpa anymore, but they were given some money to survive. Okay, they had a very rich, the lady had a rich father. So this rich father, who was a follower of the Buddha and who was the grandpa of Chulapantaka and Mahapantaka. Pantaka means somebody from the road. And they're called Pantaka, somebody from the road. Panta means road. Ka means coming from, so coming from the road. So Chulapantaka is the small one who comes from the road, and Mahapantaka is the big one who comes from the road. And here Chula Maha is just the way how you call elder brother and younger brother. So Chulapantaka, Mahapantaka lived with their grandpa, and the grandpa went to see the Buddha for Dhamma talk, and Mahapantaka liked the Dhamma very much. He wanted to become a monk. So grandpa was very happy, and she got Mahapantaka to become a monk. Okay, so then Mahapantaka became a monk. Chulapantaka later became a monk as well. He could not he could not remember the verse because in the past he caused some troubles to his classmate in a past life. In a previous past life, he caused troubles to his classmate, so his classmate cannot succeed at an exam. And now this was his consequence for his bad karma. So he could not memorize anything. And Mahapantaka somehow misunderstood that, and he thought that it means that Chulapantaka is useless, and he sent Chulapantaka home.
the Buddha caught Chulapantaka on the way, and the Buddha, by his psychic powers, created a nice, beautiful white cloth. And Chulapantaka received this white cloth. Why would the Buddha create a nice white cloth for Chulapantaka? Because Chulapantaka, in another past life, you see, in one past life he did something bad, in a different past life he did something good, in a different past life he was a king. Chulapantaka was a king in a past life, not in the life when he caused troubles to his classmate, in a different past life. So in that different past life, Chulapantaka, as a king, was surprised, awestruck. He was awestruck when he saw that after going for hunt, you know, kings sometimes went for hunt in those times. So after hunting, his clothes were soaked by sweat, and they were stinking and dirty. And he thought, isn't this wonderful? That when I left the palace, the clothes were nicely smelling and beautiful. Now when I'm coming back to the palace, the clothes are dirty and stinking. So based on this very interesting insight of the king, the Buddha in the Chulapantaka's last life, the Buddha created this beautiful white cloth, and he asked Chulapantaka to rub it by his fingers. And when Chulapantaka, sitting in the room of the Buddha himself, meditating in the Buddha's own room, as Chulapantaka there was rubbing this cloth and saying, remover of impurity, which is a very interesting phrase, a little bit enigmatic. Means, what does it mean? We don't really know. Okay, remover of impurity. So, remover of impurity. So we have this white cloth, and the idea is that this white cloth will remove anything that's dirty. So we call this white cloth remover of impurity. That's what the Chulapantaka is instructed to say again and again and again and again and again. Just like you say, breathing in, breathing out, breathing in, breathing out, he says, remover of impurity, remover of impurity. Yeah, that's his meditation instruction. And as he is rubbing the white cloth and saying, remover of impurity, something weird is happening. The white cloth becomes dirty. So the white cloth is supposed to remove impurity, but actually the white cloth itself becomes dirty. It's shocking. The young boy is shocked. Well, this is, of course, my assumption. The scriptures do not really explain exactly why did he become enlightened as he was rubbing the white cloth. It's not, I do not see it there in the text. But what we know is that as he was rubbing the cloth, as he was rubbing the cloth, he gradually became a non-returner. He achieved the third level of enlightenment. That was the same day when Mahapantaka asked, or the next day when Mahapantaka sent, Chulapantaka away to go back home. And as he was anagami, the Buddha further encouraged Chulapantaka to continue in meditation, and the Buddha left for the meal, while Chulapantaka continued in his meditation. By the time the Buddha and the monks were at the meal, Venerable Chulapantaka became an Arahant. And Anathapindika, who was the donor of the meal on that day, is going to donate the meal, but the Buddha says, stop, we are not complete in here. So Anathapindika is asking, wait, what's going on? I thought you are everybody here. And the Buddha says, well, there is one monk still missing in the monastery. You need to go fetch him. So he sends there somebody and he says, so there is just one monk missing. Okay, he goes to the monastery. But Chulapantaka is afraid. He's like, well, there is somebody coming. I cannot allow them to see that there is just one monk in the monastery. That's not suitable.
Why, I don't know. But anyway, he thought it's not suitable. So by his psychic powers, he made 1,000 Chulapantakas. So all of the monastery was filled by 1,000 monks who all looked exactly the same way because they were all Chulapantakas. Okay. So some of them were washing the clothes, some of them were sweeping, some of them were doing something else. They were teaching, some of them were learning. Okay, all created by Chulapantaka's psychic powers, as he was an arahant with psychic powers. So this man who came to the monastery, he's like, what? There's supposed to be one monk. There's 1,000 monks. Who am I going to take for the meal? So he's going back to the home. And he says, oh, I went to the monastery, but there are 1,000 monks. Who should I choose? And the Buddha says, well, the very first monk that you see, tell him, are you Chulapantaka? So he goes back to the monastery again, and he asks, so are you Chulapantaka? And then suddenly all of the 999 Chulapantakas disappear, and he says, yes, I am Chulapantaka. And then the man takes Chulapantaka to the meal, and everybody's happy, and everything's fine. So that's the story. Everything else is a different story. So I told you the story in detail, so now you know what's included in the story, so that if you have heard anything else, now you know it is part of a different story. Yes, maybe I remember wrong story. Dạ vâng. Và câu thứ hai là vô sở hữu là như thế nào theo chú giải. Thì vô sở hữu mọi người có thể thấy theo chú giải nó sẽ là không sở hữu bất kỳ một phiền não nào, là không có tham, không có sân và không có tất cả những phiền não khác. Thì muốn giải thích thêm về các đáp án còn lại. Thứ nhất là về việc là không có bất kỳ một cái gì, đây là một hiểu biết sai lầm, hay cũng có thể là được liệt kê vào một sự vô minh, khi mà chắc chắn là tất cả các vị tỳ kheo đều có y áo của mình, có bình bát của mình, và mỗi người sẽ có một sở hữu bình bát riêng, y áo riêng, nên là họ không thể nói là các vị ấy không có sở hữu bất kỳ một điều gì. Và đặc biệt là khi mà chúng ta trao giới hoặc là thọ giới sa di chẳng hạn, thì vị ấy cũng sẽ cần có bình bát và cần có y áo riêng. Nếu mà vị ấy mà có mượn bình bát hoặc y áo thì cái việc mà thọ giới nó cũng không sẽ không thành tựu. Và vì vậy mà để có thể thọ giới sa di và tỳ khưu thì mỗi vị sẽ cần phải có bình bát và y áo riêng. Tiếp theo là không có bất kỳ một trách nhiệm nào. Thì thực ra là có một vị trưởng lão rất là lỗi lạc ở Miến, thì các vị ấy cũng bảo là thật là tốt, thật là tuyệt vời khi mà chúng ta không có bất kỳ một trách nhiệm nào. Tuy nhiên thì thực ra thì các vị tỳ kheo luôn luôn có trách nhiệm. Thực ra nếu các vị ấy sẽ không có trách nhiệm rằng là sẽ cần phải kiếm tiền để nuôi cho gia đình. Cái điều đó thì các vị tỳ khưu sẽ không có trách nhiệm làm điều đó. Tuy nhiên thì các vị tỳ khưu như Đức Phật chẳng hạn, Đức Phật sẽ có một cái trách nhiệm là sẽ tạo ra tăng đoàn các tỳ khưu và các tỳ khưu ni và các cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Vì sao? Vì Đức Phật có một trách nhiệm là sẽ duy trì được cái dòng dõi của các Đức Phật từ trước đến nay. Tức là trước đó các Đức Phật trong quá khứ đã từng làm gì thì Đức Phật hiện tại với những trách nhiệm đó, vị ấy cũng sẽ hoàn tất những trách nhiệm đó theo đúng thời Đức Phật của mình. Ngay cả các vị A-la-hán, các vị tỳ kheo ni, tỳ kheo tăng, các vị ấy cũng sẽ có những trách nhiệm. Ví dụ như là các vị ấy sẽ cần phải giữ giới, các vị ấy phải hoàn thành các trách nhiệm của mình. Và cuối cùng là không có sự lo lắng nào. Thì ở đây bản chất thì cũng có một câu chuyện mà thầy muốn kể về một vị A-la-hán. Thậm chí vị ấy cũng có sự lo lắng riêng. Vị ấy có lo lắng nhưng mà không hề có phiền não. Đó là một câu chuyện rất là đặc biệt và rất là hiếm có ở trong kinh điển. Thì ở đấy thì nói về hai vị tỳ kheo, vị
Pantaka và Chula Pantaka. Thì hai vị này là được sinh ra trên đường, vì có thể là cuộc hôn nhân đó là từ người mẹ xuất thân từ một gia đình rất là giàu có, nhưng mà người chồng rất là nghèo khó, nên là hai vị ấy đã nên là hai vị ấy mặc dù gia đình không đồng ý thì đã đến với nhau. Và đồng thời thì người vợ thì cũng rất là, trong khi mang thai và trong muốn để sinh ra hai người thì cũng rất là vội vã về nhà, nên là cuối cùng thì đã sinh ra hai người này ở trên đường. Và vì vậy mà Pantaka nghĩa là trên đường, trên con đường, và Maha tức là lớn và Chula sẽ là nhỏ, tức là vị nhỏ hơn thì được gọi là Chula Pantaka, và vị lớn hơn sẽ gọi là Maha Pantaka. Thì hai đứa trẻ này sẽ như vậy thì hai đứa trẻ và hai vợ chồng đi về nhà ông bà ngoại. Vì hai ông bà thì cũng khá là giàu có, tuy nhiên thì hai ông bà thì chấp nhận nuôi hai người con, tuy nhiên thì không chấp nhận là hai vợ chồng, và từ chối chấp nhận hai vợ chồng, và họ sẽ cho hai vợ chồng một ít tiền để hai vợ chồng tự sinh sống, còn lại thì họ sẽ nuôi hai người cháu. Thì người ông cũng là một người đi theo Đức Phật, và vị ấy xuống đây nghe Đức Phật giảng pháp, và từ đó thì cho hai người cháu của mình đi vào trong tăng đoàn của Đức Phật, gia nhập tăng đoàn Đức Phật. Thì sau đó thì vị Mahapantaka, tức là người anh lớn, thì vị ấy đã đạt được quả vị A-la-hán, và sau đó thì tức là vị Mahapantaka, vị ấy sẽ gia nhập tăng đoàn sớm hơn. Sau đó một lúc sau thì vị Chulapantaka cũng gia nhập tăng đoàn, và sau đó thì vị Mahapantaka, tức là vị anh lớn, vị ấy đã đạt A-la-hán và cũng là người thầy cho vị em, tức là Chulapantaka luôn. Tuy nhiên thì người anh làm A-la-hán và đã hướng dẫn người em về gia nhập của nó xem. Em đăng nhập tài khoản của nó ấy. Không có hay thôi. Tức là sau đó thì tuy nhiên thì người Chulapantaka thì đã thực hành trong vòng 4 tháng, và sau đó trong 4 tháng mà không nhớ được một câu kệ, chỉ dài có 4 câu, mà thực ra là thầy cũng công nhận là 4 câu kệ này rất là khó để nhớ. Tuy nhiên thì suốt trong 4 tháng đấy, vị Chulapantaka không thể nào nhớ được câu kệ đó, và vị anh trai rất là lo lắng, và vị anh trai nghĩ rằng là không thể nào mà tức là vị đấy không đủ trí tuệ, và có thể là có lo sợ là vị ấy có thể làm ảnh hưởng đến tăng đoàn. Thực ra là cái việc mà vị em nhỏ, vị Chulapantaka không thể nhớ được 4 câu kệ đó là vì một cái nghiệp xấu của vị ấy trong quá khứ, khi mà vị ấy đã làm cái việc xấu khiến cho là các vị học cùng mình, các vị học, tức là bạn học của mình sẽ luôn luôn làm những cái điểm kém trong các bài kiểm tra đó, nên là vì cái nghiệp xấu đó nên là kiếp này thì vị ấy đã không thể nào mà nhớ được 4 câu kệ, mà dù chỉ có 4 câu kệ thôi trong suốt 4 tháng mà cũng không nhớ được. Thì nên là vị anh trai Mahapantaka rất là lo lắng, và nghĩ rằng là vị Chulapantaka sẽ có một cái nguy hại đối với tăng đoàn. Và theo như thầy phân tích rằng là cái sự lo lắng đó rõ ràng là không hề có một cái sự, nó chỉ là một sự lo lắng thôi, mà không dựa trên cái sự thật. Vì sau đó thì ngài Anapantika, tức là cấp cô độc, có mời Mahapantaka và tăng đoàn đến nhà để trai tăng, nhưng mà vị Mahapantaka đó, vị đấy đã nói rõ ràng là như vậy thì tất cả mọi người trong tu viện đều có thể đến, trừ một vị, đó chính là em của vị ấy. Tại vì em của vị ấy đã không học hành chăm chỉ, hoặc là đã gây ra mối nguy hại đối với tăng đoàn theo cái suy nghĩ của ngài Mahapantaka, nên là ngài Mahapantaka đã trả lời cấp cô độc theo như vậy, tức là tất cả mọi người trong tăng đoàn đều đến trừ Chulapantaka. Và vì vậy mà Mahapantaka, thậm chí vị anh trai thậm chí đã nói với người em trai rằng là hãy nên ra khỏi tăng đoàn và trở về cuộc sống người cư sĩ.
Nên là người em rất là buồn. Vị Chulabhadaka đó rất là buồn, và vị ấy, nhưng mà vị ấy cũng nghe theo lời anh và dự định là sẽ ra khỏi tăng đoàn và trở về cuộc sống cư sĩ. Tuy nhiên thì Đức Phật lúc đó biết được, và với thiên nhãn của mình, Đức Phật đã đến gặp Chulabhadaka và động viên và khuyến khích lại Chulabhadaka trở về tăng đoàn và tiếp tục thực hành theo lời dạy của Đức Phật trong cùng một ngày, trong chính ngày đó luôn. Và ngày đó thì Đức Phật đã đưa cái đề mục thiền cho vị Chulabhadaka, đó chính là một cái tấm vải trắng. Tại sao lại có đề mục này? Tại vì trong kiếp quá khứ, đó là một kiếp quá khứ khác so với kiếp quá khứ mà khiến cho vị ấy không nhớ được 4 câu kệ. Một kiếp quá khứ khác, khi mà vị ấy là một vị vua và vị ấy đi săn, thì vị ấy sau khi ra khỏi thành thì vị ấy với quần áo rất là tươm tất, thơm tho. Tuy nhiên thì sau cuộc đi săn thì vị ấy ra mồ hôi rất nhiều và mệt, quần áo ướt sũng và cảm thấy rất là dính dát, ướt át. Vị ấy rất là khó chịu. Và vì cái sự này nên là Đức Phật đã nhìn thấy, và Đức Phật đã đưa cho cái vị ấy cái đề mục là tấm áo trắng, tấm vải trắng, và vị ấy sẽ gọi là xoa cái tay vào trong cái tấm vải đó bằng ngón tay. Và trong khi vừa làm như vậy thì vị ấy vừa nói là hãy làm rời đi, hay là biến mất đi những cái gì là không thuần khiết, remove of impurity. Thì chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái câu đó, tức là chúng ta hãy làm loại bỏ đi những cái gì mà không thuần khiết. Trong khi mà vị ấy quán chiếu vào cái tấm vải trắng đó, và sau một thời gian thì rất là ngạc nhiên khi mà tấm vải trắng đó trở thành tấm vải rất là bẩn, tấm vải kiểu màu rất là bẩn. Thì đây tạo nên một cái sự rất là ngạc nhiên. Thầy nghĩ rằng là cái việc mà tấm vải trắng chuyển màu, mặc dù là nó đang cố gắng để làm loại bỏ đi những cái gì mà không thanh lọc, không thuần khiết, nhưng mà nó lại chuyển màu sang màu tối, màu của cái tấm vải bẩn. Nên là điều này sẽ khiến cho một cái sự sốc ở trong tâm của vị Chulabhadaka, và vị ấy đã trở thành một vị sau đó là vị ấy nhờ cái sự kinh cảm đó thì vị ấy đã trở thành một vị Bất Lai trong ngày tiếp theo. Ngay sau khi ngày tiếp theo mà Đức Phật trao cho cái tấm y áo, trao cho cái đề mục, trao cho cái đề mục, và vị ấy đã trở thành một vị Bất Lai. Và Đức Phật đã khuyến khích vị Chulabhadaka tiếp tục thực hành với cái đề mục đó để trở thành vị A La Hán. Và sau khi đó thì Đức Phật và tăng đoàn đã rời đi để đến nhà của cấp cô độc cúng dường theo lời đề nghị của cấp cô độc hôm trước. Thì tất cả mọi người đến nhà cấp cô độc để trai tăng, và trong thời gian mọi người trai tăng thì vị Chulabhadaka đã đạt đến quả vị A La Hán. Và vì vậy mà khi mà trong lúc trai tăng mọi người dâng đồ và tác bạch Đức Phật và tăng đoàn ăn trai tăng, thì Đức Phật có nói với Anapanika rằng là vẫn còn một tỳ khưu khác ở trong chùa, ở trong tu viện mà chưa đến, thì mời nhờ Anapanika thì bảo tùy tùng hãy đến và mời vị ấy đến cùng tăng đoàn để ăn trai tăng trưa nay. Thì vị ấy đã đến, tùy tùng của Anapanika đã đến tu viện và đã nhìn thấy Chulabhadaka. Nhưng mà lúc đó thì vị Chulabhadaka đã đạt A La Hán rồi, và vị ấy đã hóa thân thành khoảng 1.000 vị 2.000 vị Chulabhadaka khác, và làm tất cả các phận sự trong chùa như là quét rác, nhặt rau, rửa bát, giặt đồ, giặt y áo. Thì vị đấy đã đến chùa và rất là ngạc nhiên vì có rất là nhiều vị tỳ khưu ở trong tu viện chứ không phải là một, nên là vị ấy không biết là sẽ cần phải gọi ai đến để trai tăng, nên vị ấy đã phải quay lại để gọi Đức Phật là bạch lại với Đức Phật rằng là thưa Đức Phật, thì trong tu viện có rất là nhiều vị tỳ khưu, được con nên gọi vị nào đến để trai tăng. Thì Đức Phật nói rằng là hãy cứ đến đó và nói rằng là với vị đầu tiên mà ngươi gặp thì hãy gọi là tôi muốn gặp ngài Chulabhadaka. Thì vị ấy quay lại và tác bạch y hệt như Đức Phật nói, và cuối cùng thì khi mà vị ấy nói rằng là tôi muốn gặp Chulabhadaka thì tất cả các phân thân khác của ngài Chulabhadaka đều
trở thành một, và cuối cùng thì tất cả khoảng tầm hơn 2.000 vị đó thì hợp lại chỉ duy nhất một vị là Chudabhanaga thôi. Và sau đó thì Chudabhanaga cũng được đến nhà của cấp cô độc và tham dự trai tăng ngày hôm đó. Và đó đấy, ý thầy muốn nói là ở đây thì rõ ràng là cái lo lắng, cái sự nghi ngờ về của ngài Mahapantaka về việc là Chulabhantaka là một người có thể có muốn nguy hại đối với tăng đoàn là sai, và nó không dựa theo một cái đúng đắn, một cái sự thật nào, mà nó chỉ là một sự lo lắng của một người anh đối với người em hoặc là sao đó. Thì như vậy thì kể cả một vị A-la-hán như là Mahapantaka cũng có một sự lo lắng, mặc dù là vị ấy đã tiêu diệt đoạn tận tất cả các phiền não rồi. Và như vậy thì ở đây chúng ta sẽ hiểu là phiền não là như thế nào và lo lắng như thế nào. Khi mà không có phiền não tức là chúng ta sẽ không có bất kỳ tham ái nào nữa, mà tham ái ở đây được hiểu theo ba nghĩa, đó là dục ái, hữu ái và phi hữu ái, và vị ấy đã loại bỏ hoàn toàn tham ái theo ba nghĩa đó. Mặc dù là Arahato có thể vẫn còn lo lắng, vì bản thân thì chúng ta thấy trong câu chuyện đó thì ngài Chulabhantaka cuối cùng cũng được cũng chứng đắc quả A-la-hán. Và thậm chí bây giờ thì chúng ta vẫn có những câu chuyện của ngài Chulabhantaka rất là đáng kính và chúng ta có thể học được rất nhiều. Thậm chí sau 2.500 năm thì vị Chulabhantaka này cũng là một vị tỳ khưu đáng kính mà chúng ta đáng tôn trọng. Nên là đó là điều mà thầy muốn nói ở đây, về việc một vị La-hán cũng có thể có một sự lo lắng, tuy nhiên vị ấy đã đoạn tận tất cả phiền não rồi. So let's continue. What are the 4 floods mentioned by the commentaries? I think we already mentioned this in the past, so this is a little reminder. 4 floods. So the floods are something that is dangerous, okay? And why would it be these 4 and why not something else? I personally think that 4 floods is something that is serious. We do not have there, for example, lust, which seems to be more serious, that comes more like unexpected and so on. But apparently these are the 4 things that cause us to be stuck. So in English, they're called 4 floods. But in Burmese, they're called 4 whirlpools. So what's the difference? So a flood is a huge amount of water that that changes the environment where you are to an environment that's very dangerous, because you have no more power over your movement. You cannot peacefully just walk over the road because it's no more road, it's flooded. But interestingly, this apparently is not the meaning that the Buddha meant, because maybe they didn't have such a problem with floods in the Buddha's time. No idea. According to the Burmese people, it's not, or according to the Burmese translation, it's not floods, it is whirlpools. What's a whirlpool? So whirlpool is a special phenomenon in the water where if you swim far away from the coast or from the bank, you may actually encounter a whirlpool. It's a very dangerous spot on the water surface. Whirlpool is when the water is going round and round and round, and whatever is close to the whirlpool, it gets dragged down. Now, this would not be a problem if it is a shoe or if it is a t-shirt. It becomes a problem if it is a human being. So when a human being gets to a whirlpool, then the human being is dragged gradually down. And this situation is very hard. It's very stressful. So at that moment, it's very hard, to apply some breathing techniques or non-breathing techniques. No. Usually people at this case die. And that's the point of the 4 whirlpools.
So because of sensual desires, because of existence, because of views, because of ignorance, we die. And here we talk about death that leads to another birth. Okay, so we die, we are born again. And then because there are these four floods, we die again, and then we are born again, and then we die again, and then we are born again. So it's these four floods that drag us down to death. That means to rebirth. Now, what's the problem with rebirth? So we are back at the first noble truth. The problem of rebirth is that we have no power over it. If we could at least decide that we will always be born as gods or Brahmas, no, sorry. We can be born as animals in hell, in the lower hell, as ghosts, and that's not very good. So that's the problem with rebirth. So these four whirlpools, they drag us down and they cause continuation of suffering. Deng Tao, I think you're muted. Yes. Chúng ta tiếp theo đến câu tiếp theo, đó chính là đâu là 4 dòng lũ hay là dòng bộc lưu được lưu ở trong được nêu ở trong chú giải. Thì chúng ta sẽ có 4 dòng bộc lưu, đó là dục ái, dục lạc, dòng lưu của dục lạc, dòng lưu của hiện hữu, của tà kiến và của vô minh. Thì thầy muốn nói ở đây là tức là những cái này đều là những cái thứ mà khiến chúng ta bị mắc kẹt. Chúng ta đều là những thứ mà khiến cho chúng ta bị mắc kẹt ở trong luân hồi. Thì trong tiếng Anh thì chúng ta dùng từ là flood, là từ bộc lưu, tức là dòng nước lũ. Tuy nhiên thì ở trong tiếng Miến thì người ta dùng từ là whirlpool, là một cái dòng lốc xoáy, dường như là giống như một dòng lốc xoáy ở trong biển lớn ấy. Thì sự khác biệt giữa hai cái này tức là dòng nước lũ thì nó giống dòng nước lũ ở đây, nó giống như là một cái, như mọi người thấy là nước lũ đến là một lượng rất là lớn nước đến chúng ta, khi mà dường như là tất cả mọi nơi đều ngập tràn trong nước, và khi mà chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ không còn đường đi nữa vì nó đã ngập trong nước rồi. Thì đó là dòng nước lũ. Tuy nhiên thì đối với người Miến thì nó giống như một dòng nước xoáy, một cái hố sâu, một cái dòng nước xoáy ở trong biển sâu hơn. Ví dụ là khi mà chúng ta với dòng nước mà thường thì nó không ở gần bờ, mà chúng ta từ bờ chúng ta bơi vào đến tầm giữa biển sẽ có những nơi mà nó rất là nguy hiểm, có một dòng lốc xoáy ở giữa biển, và những cái nơi đó thì cái mực nước và cái khả năng xoáy của nó rất là cao, và dường như lúc đó thì nếu mà chúng ta bị cuốn vào trong cái dòng nước đó thì tất cả mọi cái kỹ thuật về thở của chúng ta trong lặn biển sâu, hoặc là tất cả những kỹ thuật thở của chúng ta khi chúng ta biết khi về bơi lội thì đều không có tác dụng. Và tương tự như vậy thì khi mà chúng ta cuốn vào dòng nước xoáy đó, tương tự như việc là chúng ta sẽ tử vong, chúng ta sẽ chết. Nên là thì cái điều mà thực ra là cái ý nghĩa của việc dòng nước lũ ở đây, cái 4 cái dòng này thì nó theo cái nghĩa là một dòng nước xoáy, giống như là người Miến nói, hơn là một dòng nước lũ, vì nước lũ nó là những cái điều vướng vào 4 điều này khiến cho chúng ta chết, xong rồi chúng ta lại tái sinh, xong rồi chúng ta tái sinh, xong lại vướng vào 4 điều này, xong chúng ta lại chết, xong rồi chúng ta lại tái sinh, chúng ta cứ lặp lại như vậy trong vòng luân hồi. Thì đó là điểm được nói đến ở đây. Nice. So let's continue. Which of these doubts is not mentioned as a kind of doubt an arahant removed? Doubt about morality. That's right. So what you learn from the text is that an arahant has removed doubt about Four Noble Truths, dependent origination, past and future. But sometimes arahants have a doubt about morality. So that's when the arahants approach the Buddha and they ask the Buddha. And we can see that again and again in our scriptures. Arahants are approaching the Buddha and they're asking the Buddha about morality. For example, Venerable, I think that was Venerable Sariputta. I think Venerable Sariputta
approached the Buddha with the question whether stream enters can be born in hell or not. Okay, so for stream enters, the number one thing is that stream enter, it has mastered morality. So in a way, that would be a kind of doubt about morality. Venerable Moggallana approached the Buddha and asked the Buddha, now monks don't have anything to eat. Would it be okay if I, by my psychic powers, take the earth that is available here and turn it upside down, because below the earth, under the earth, there is something really delicious that the monks could eat? And the Buddha prohibited Venerable Moggallana. I'm not sure exactly what would it be delicious below the earth, but whatever. So the Buddha somehow rejected, saying that this could harm some beings in the earth, and therefore it's better if the monks continue being hungry. The monks actually did receive some meal from some man, not really meal for humans. It was a meal for horses, but they were able to survive the famine, the period of famine. And also the little beings in the soil were able to survive, because the Buddha prohibited Venerable Moggallana from turning the soil upside down. Venerable Sariputta approached the Buddha with the question, "O Buddha, why or were there any Buddhas in the past whose teachings was not available like yours?" And the Buddha said that 3 Buddhas out of the 6 in the past taught Dhamma in a detail, and 3 Buddhas did not teach Dhamma in detail. So Venerable Sariputta thought, aha, so maybe the Buddha could teach in detail the rules to the monks. So at that time, the monks did not really have their rules. The Buddha did not start to decide rules for monks. That was the first 20 years of the Buddha's teachings. The Buddha did not really establish rules for monks. The Buddha established 10 recommendations, but they are not really rules. We know these recommendations from the Dhamma Sutta, the sutta on 10 things, such as reflecting. There are actually 10 things that the monks should think about every day, such as that the monk is no more at home, so he is no more part of a caste or of some group of people. He is now out of castes. That monk needs to consider what may monk think about this one. If they find out what the monk is doing alone in his room, that this monk is now dependent on whatever are the donations of the lay people, and so on and on. So there are various things that the monks have to consider, and the Buddha suggested to the monks that they consider it again and again. The Buddha did not really say every day. Anyway, the point is that when Venerable Sariputta was asking the Buddha this question about, or this request that the Buddha establish his rules, the Buddha for 20 years have not established any rules yet. But after Venerable Sariputta asked the Buddha to establish these rules, the Buddha rejected this invitation, and the Buddha explained to Venerable Sariputta that the Buddha will teach rules after the monks become very numerous, when there are many monks, when the monks become very learned, when the monks become supported very much. So by then, it seems the first 20 years, whatever was the number of the monks or a level of theoretical knowledge or level of material support, this level was not too much to provide monks with particular rules. But soon monks started to do very big mistakes, and the Buddha started to teach rules. So that's where we gradually learn about the Buddha giving monks more and more rules.
So here we can see again Venerable Sariputta had a doubt about morality. So Venerable Sariputta had a doubt whether morality needs to be codified. That means whether the rules need to be listed now or whether they should not be listed now. Or let's put it in another way. Now there are no rules listed yet. Is that okay? So he had a doubt that not having any rules established is the best thing to be at that moment. And the Buddha has, of course, dispelled that doubt by saying yes at this moment, not having any codified rules, that means not having any list of rules, is at this moment very good. So from this we can see that indeed Arahants did have doubts about morality. We can see that these were more these were apparently rather general. Another interesting situation that comes to my mind was the case of the monk who did not come for the recitation of the roles. So monks have to meet every 2 weeks to recite their roles, but this monk did not come. So the Buddha appeared by psychic powers at this monk and at this monk room, and he said, if you, an Arahant, don't come for the recitation of the roles, then who should come there? So every monk, whether they're Arahant or not, since then must have come for the recitation of the rules. Another case was when Venerable Sariputta was wondering, maybe I do not have to sweep in the monastery. So then the Buddha appeared at Venerable Sariputta and he said, you need to sweep in the monastery. So this is actually not really a rule, but we could still put it into a kind of like observances, or let's say basic responsibilities. So I believe that monks, that Arahants still can have doubts about, they can still have doubt about morality based on the examples that I gave you, but they will never have doubt about the Four Noble Truths, dependent origination, or the fact that the past, that whatever happened in the past has consequences into the future, and whatever is happening in the past was caused in whatever is happening in the past has its conditions in the past. So whatever happens in the future has its conditions in the past, and also whatever happened in the past is impermanent, just like everything that happens in the future is impermanent. And moreover, everything in the past and everything in the future is identical in the sense, in the framework of impermanence, unsatisfactoriness, and not self. But I don't hear anyone. Và câu tiếp theo của chúng ta là Yeah. Now we started to hear you. We didn't hear anything you said before this. Yes, I will start from the beginning. Dạ vâng. Và câu tiếp theo chính là đâu là những cái hoài nghi mà không được nêu lên trong danh sách những các loại hoài nghi mà một vị A-la-hán đã đoạn tận. Thì rõ ràng một vị A-la-hán đã đoạn tận hoài nghi về tứ đế, hoài nghi về các duyên hệ, và hoài nghi về quá khứ và tương lai, theo như trong sách, theo như trong chú giải. Và như vậy thì đáp án đúng sẽ là sự hoài nghi về giới. Tuy nhiên thì bản thân thầy thì thấy là trong một số trường hợp thì cũng có một vị A-la-hán có hoài nghi về giới, là khi mà họ đến để hỏi Đức Phật về giới luật. Ví dụ là ngài Sariputta đã từng hỏi Đức Phật là như vậy thì liệu một vị dự lưu có thể tái sinh vào trong cảnh khổ hay không, hay là ngài Moggallana thì ngài là tại vì trong một sự kiện thì Đức Phật và tăng đoàn phải chịu đói khổ và thiếu thực phẩm rất nhiều, và
ngài Moggallana đã đến và hỏi rằng là với cái khả năng thần thông của con thì liệu con có thể lật cái trái đất này lên và có thể lấy được cái dưỡng chất từ lòng đất để có thể giúp cho tăng đoàn có thể thêm đồ ăn hay không? Thì Đức Phật đã từ chối. Đức Phật đã từ chối vì thực ra trong Đức Phật đã từ chối điều này, và chúng ta sẽ và ngài Moggallana đã không làm điều này để giúp tăng đoàn. Vì theo luật thì sẽ cũng không được đụng đến các chúng sinh hoặc là những chúng sinh ở trong lòng đất, hoặc là những dưỡng tố cho những chúng sinh đó. Hoặc là ngài Sariputta cũng đã từng hỏi Đức Phật rằng là thưa Đức Phật, thì trong quá khứ đã có những vị Đức Phật nào mà đã dạy đã hướng dẫn pháp cụ thể như Đức Phật không? Thì Đức Phật đã nói rằng là có 3 vị Đức Phật ngày trước đã hướng dẫn pháp một cách rất là chi tiết, và 3 vị đã hướng dẫn pháp không chi tiết. Từ đó thì cái thời chánh pháp lụi tàn kéo dài, và lụi tàn cũng sẽ khi mà được giảng chi tiết thì thời chánh pháp sẽ được kéo dài lâu hơn, và khi được giảng không chi tiết thì chánh pháp sẽ lụi tàn sớm hơn và kéo dài thời gian ngắn hơn. Và cũng từ điều này thì ngài Sariputta cũng đã thỉnh Đức Phật là hãy giảng một cách chi tiết và giúp cho chánh pháp có thể kéo dài lâu hơn, và cũng như là thỉnh Đức Phật là sẽ thiết lập các giới luật tỳ kheo để làm sao để tăng chúng luôn đi đúng theo những con đường mà Đức Phật đã dạy. Đây là điều đã được nói đến ở 20 năm đầu tiên hoàng pháp của Đức Phật. Tại vì trong thời gian đầu thì hầu như là tất cả các vị đệ tử của Đức Phật đều giữ giới rất là nghiêm mật và không hề có bất kỳ một vi phạm giới nào. Và Đức Phật nói rằng Đức Phật từ chối với ngài Sariputta và nói rằng là khi mà có tăng đoàn có đông đảo về số lượng, tăng đoàn có đông đảo về việc hỗ trợ tăng đoàn đầy đủ, và đồng thời thì tăng đoàn cũng có sự phát triển sự phát triển về học thuật, về trí tuệ lớn, thì khi đó là đủ điều kiện để cũng đủ điều kiện để ngài có thể cân nhắc, Đức Phật có thể cân nhắc là thiết lập các điều giới hay không. Và tức là khi đó thì về số lượng tăng đoàn nhiều về số lượng, tăng đoàn nhiều về việc hỗ trợ về các việc về các vật dụng, và thứ ba là về kiến thức, về kiến thức cũng như là trí tuệ của các tăng đoàn tăng trưởng. Thì khi đó thì Đức Phật sẽ có điều kiện để chúng ta có thể thiết lập các giới, cũng như là ngay sau đó thì ngay sau khi ngài Sariputta tác bạch điều này thì cũng có rất là nhiều các vị tỳ khưu đã phạm giới, và tùy theo từng trường hợp cụ thể của các vị tỳ khưu phạm giới thì Đức Phật đã thiết lập ra các điều luật để các tỳ khưu nương theo. Thì vì những cái trường hợp cụ thể như vậy thì thầy nghĩ rằng là trong có một số trường hợp thì không phải là Arahan cũng có thể ngừng về giới. Tuy nhiên thì chúng ta đang học trong sách, và trong sách thì nói rằng trong sách không hề nói đến việc là mối hoài nghi về giới, nên là câu này thì chúng ta vẫn chọn là mối hoài nghi về giới. I think so. We'll move to the next question. Okay. So question 5, according to the Hotaka Sutta, what do we actually wish? Excuse me, teacher. Can I add some your explanation at the end? I think that's how we miss something. Can I add more information that you give at the end? Because I think that Thảo will miss something. Dạ, thì cái lúc mà cuối á, thì thầy cũng có nói thêm. Thì sau khi mà ngài Sariputta thỉnh Đức Phật thiết lập giới á, thì có một số cái tình huống, thì trong đó ngài có đưa ra thầy có đưa ra 2 ví dụ. Đó là một ví dụ là một vị tỳ khưu không có, tức là vị đó chứng A La Hán và vị ấy không có đến cái buổi tụng giới á, mà các vị sẽ thường xuyên tụng giới đó.
thì Đức Phật đã kiểu răn dạy cái vị đó là dù cho như thế nào thì vẫn phải tham gia cái buổi tụng giới đó, cho nên Đức Phật mới chế ra được cái giới, thêm một cái giới luật về cái việc mà các vị phải tham gia cái buổi tụng giới. Sau đó thì có một vị khác thì cũng phạm một cái lỗi nhỏ nhặt khác, thì Đức ví dụ như là quét dọn, vị đó nghĩ là không phải quét dọn thiền viện, nên là Đức Phật cũng chế thêm cái giới luật, mà cái giới luật đó nó giống như kiểu là cũng là nhỏ nhặt thôi, nhưng mà nó là những cái phận sự cơ bản của các vị tỳ khưu. Và sau khi mà thầy giải thích về cái việc mà dần dần Đức Phật đã chế thêm các cái giới luật sau cái lời thỉnh của ngài Sariputta, thì ngài có kết luận là dựa trên những cái ví dụ mà thầy đưa á, thì tức là ngài nói rằng là chúng ta không bao giờ sẽ có sự nghi ngờ về những cái nhân duyên và sự phát triển của các cái nhân duyên, rằng và chúng ta phải chấp nhận rằng á, là những cái gì mà xảy ra ở trong quá khứ nó sẽ là tạo nhân duyên cho trong tương lai, và những cái gì mà nó đang xảy ra ở hiện tại thì chúng ta phải hiểu được là nó là từ nhân duyên ở trong những cái gì xảy ra trong quá khứ. Ở đây phần cuối con thấy ngài nói về cái việc mà chúng ta phải hiểu được, chấp nhận và hiểu được cái luật nhân quả, hiểu được cái nhân duyên của các cái pháp ở trên thế gian. Thì cái đó là con nghĩ là cái phần em thảo thiếu thôi, còn cái phần trên em dịch hết rồi ạ. Còn một cái nữa đó là ngài nói là tất cả mọi thứ trong quá khứ hoặc là trong tương lai thì nó đều là dựa trên cái sự vận hành của vô thường, khổ và vô ngã. Yeah. Yes, teacher. I finished the teacher. Thank you, teacher. According to the Dhamma Sutta, what do we actually wish when we work hard to achieve Nibbana? So here I should have written Dhamma Sutta commentary, but that's what we have. So eradicating in defilements. So my point was that, in Myanmar and in other places also, monks recommend to lay people that when they make a merit, when they do something good, they wish to achieve Nibbana. So what do you actually wish when you wish Nibbana? Some people are actually scared to wish for Nibbana because they worry, but wait, if I wish for Nibbana, then that means that I will not exist, that I will not be, like self-destruction. So they're afraid to wish for Nibbana. And I found it interesting that the explanation here of Nibbana as something that we are supposed to wish for does not really imply that we wish for not arising passing of the five aggregates, or eradication of all suffering, or getting rid of all birth, old age, illness, and death. But instead, I think rather more practically, let's say, as a rather very directive, as a pointer to what do you actually want, it suggests to us that we aim at eradicating defilements. Because when you know clearly that you are going to eradicate your defilements, that means that you are going to get rid of greed, hatred, ignorance, you are no more so much concerned with the experience that you cannot experience and that nobody cannot experience. So, the idea that, I want Nibbana, which is something that I cannot imagine and I have no clue what it is and nobody can experience it, so nobody can tell me how it feels like or how it looks like or whatever else. So instead of that, we are here encouraged to wish for or to aim at something that we somewhat can imagine.
Well, it's still imagination, but we definitely can imagine not having greed, hatred, ignorance much better than something that nobody can ever experience, see, or feel, or anything of that kind. Okay, you cannot imagine that because it's unimaginable. So I think this is a very interesting point, and I was wondering if you noticed it in the text. So that's why it's here among the questions. Dạ vâng. Và trong phần đọc tuần trước thì chúng ta cũng có đọc một chút về đầu tiên về khổ đầu tiên của bài Dhamma Sutta. Thì ở đây chắc chúng ta sẽ có một câu hỏi về bài kinh Dhamma Sutta. Thì theo bài kinh Dhamma Sutta thì đâu là điều chúng ta nên nguyện ước khi mà chúng ta thực hành tinh tấn để đạt đến Nibbana, đạt đến Niết Bàn. Thì khi mà chúng ta nguyện ước để đạt đến Niết Bàn thì thực chất là chúng ta đang muốn nguyện ước cái gì. Thì có rất là nhiều người sợ, chúng ta cũng có một sự sợ hãi khi mà chúng ta mong ước đến Niết Bàn, vì họ sợ đó là khi đó thì chúng ta sẽ không còn tồn tại nữa, chúng ta sẽ không còn chúng ta nữa. Nó giống như là một cái sự tự hủy diệt bản thân. Nhưng mà ở đây thì với chúng ta thì luôn mong cầu đạt đến Niết Bàn. Và nhưng mà cái điều mà thầy ngạc nhiên ở đây, tức là trong cuốn sách thì không nói rằng là đạt đến Niết Bàn là để chúng ta không đạt đến cái sự sanh lên hoặc diệt đi của ngũ uẩn. Chúng không phải là chúng ta loại bỏ đi tất cả những phiền não, tất cả những sự hoặc là chấm dứt đoạn diệt tất cả các khổ, hay là chấm dứt sự sinh già bệnh chết. Không phải như vậy, mà là đây là sự đoạn diệt các phiền não, là nó khá là trực tiếp hơn và sẽ chúng ta dễ hình dung hơn. Tức là sự đoạn diệt của tham, sân, si, ngã mạn, hoài nghi, tất cả những thứ đó chúng ta có thể dễ dàng hình dung hơn việc là chúng ta đạt đến Niết Bàn là sao. Chúng ta không cần mong đợi là như vậy Niết Bàn là cái gì, trải nghiệm của chúng ta, cái kinh nghiệm của chúng ta khi mà chúng ta đạt đến Niết Bàn là ra sao. Vì không có một cuốn sách nào, không có một ai đó có thể nói rằng là Niết Bàn là ra sao, đã mô tả rõ ràng kinh nghiệm của họ khi đạt đến Niết Bàn như thế nào. Thì nên là ở đây thì với mục đích là chúng ta có thể nhìn đến một cách rõ ràng hơn, trực tiếp hơn, rằng là đạt đến Niết Bàn đơn giản chỉ là một sự đoạn tận của tất cả các phiền não mà thôi. Thì đây là một điểm mà thầy thấy rất là thú vị khi mà thầy đọc vào trong cái đoạn này, và thầy muốn chia sẻ với tất cả mọi người, và hy vọng mọi người cũng thể thấy điều này khi mọi người đọc. Yes, that's true. So we finished the test. Yeah, I think so. So how do we have any plan to do like a Pali class, or would you like to do maybe Pali class? It's true that I'm noticing lower enthusiasm to do our Pali class lately, but I wonder if we would like to do Pali class after we finish the Pārāyanavagga. So we need maybe how many? We actually will finish Pārāyanavagga within several months. I think within maybe 3-4 months, we will have finished all of the Sutta Nipata. So that's about 4 years. We've been studying Sutta Nipata for 4 years. We'll finish it after about 4 months. And I'm wondering whether maybe if we do Pali after that it would make more sense, because then I will concentrate on it more, you will concentrate on it more, and we will nicely come on time, and we will have more time for that. Any ideas? Chị Hoàng Hạnh, thầy đang muốn nói là thầy muốn tạm ngừng lớp Pali trong khoảng 3-4 tháng nữa ấy. Thì chị cũng tham gia lớp Pali, chị nghĩ sao? Ok, có nghĩa là sau thời gian đó thì tiếp tục là được. Tại vì trong giai đoạn này chị cũng bận á, chị chưa có rảnh rỗi.
Bởi vậy thầy hoãn gì cũng mừng đó, tại vì mình chưa có hiện tại, tại chị chỉ có chia sẻ với em đó, trong thời gian này chị bận á Thảo, thì chị mấy bữa nay chị cũng không có học được. Bởi vậy chị cũng tới cái tiếp theo á, là sẽ học khóa Bali á, mà chị cũng ngại lắm vì mình chưa học bài á. Mà nếu mà thầy mà thầy nghĩ sau đó rồi thầy quay lại thì chị mừng lắm, tại vì giai đoạn đó chị bắt đầu ổn định lại rồi. Cô Diễm Nguyễn thì sao ạ? À, cô, ok. Okay, we will cancel the Bali class now. We No, will we are not continue after canceling the it. We are postponing it. We are first one. postponing Okay. it. Very different. Also, I'm thinking that if we do not have the Sutta Nipata class by the time we do our Pali class, so that's actually 1.5 hours more, right? 1.5 hours more of my time that I can provide you. So then we could actually do, let's say, 45 minutes twice a week. We would need a translator for that, but we could do 45 minutes twice a week. So that would be 1.5 hours. Not too much, but not too little as well. We could go slowly, and I would have time and energy to maybe help you learn. Those of you who don't learn without me. So you would still be encouraged to learn so that you really remember something, but we could dedicate a little more time for your practice. So we could create. I have recently registered at Quizlet. Do you know it, anybody? Quizlet is like flashcards, but online. And I think Quizlet would be very interesting, a very interesting way how first provide the students with easy access to learning vocabulary. And second, we could share the screen with Quizlet with everybody during the class and just have them learn during the class. So they learn even when they don't learn at all. Just by coming to the class, you would still learn something because we would be basically doing the memorizing process or the learning process during the class. And that's why we would have class twice a week. So we would not go faster, not at all, but we would go maybe more efficiently considering your duties at home and at work and so on. Dạ vâng, như vậy thì chúng con xin phép được chúng ta sẽ tạm ngừng lớp Pali từ bây giờ, và mình sẽ như vậy thì lớp kinh tập mình sẽ kéo dài thời gian hơn. Lớp kinh tập mình có thể kéo dài, thay vì trước đây chúng ta sẽ làm trong vòng 45 phút, 45 phút thì mình có thể kéo dài lên 1 tiếng rưỡi. Thì chúng ta sẽ tập trung hơn về lớp kinh tập và có thể giải đáp được thắc mắc của mọi người nhiều hơn, và chúng ta sẽ đi đào sâu hơn vào các lời dạy của Đức Phật. Còn lớp Pali thì thầy cũng sẽ có dự tính là thầy sẽ chuyển sang nền tảng là Quizlet. Nó cũng tương tự như Anki thôi, nhưng mà Quizlet thì hiện tại cũng nhiều vị dùng hơn. Với cả là Quizlet thì chúng ta có thể chia sẻ màn hình. Thì trong lớp thì chúng ta có thể chia sẻ màn hình Quizlet thì chúng ta vừa học từ vựng luôn. Thì ngay cả vị ấy ở nhà mà không học gì, tức là rất là bận rộn vì phận sự của mình, thì cũng có thể đến lớp và dựa vào những cái chia sẻ cái Quizlet đó mà vị ấy có thể học được một số điều khi mà đến lớp. Thì ý của thầy là vậy. Như là bây giờ lớp kinh tập của chúng ta sẽ tiếp tục tập trung vào lớp kinh tập, và chúng ta không phải lo lớp Bali nữa. Nên là mọi người có bất kỳ một câu hỏi nào, hoặc là có một thắc mắc nào về pháp học hoặc pháp hành, hoặc là việc áp dụng pháp vào cuộc sống thì mọi người có thể hỏi ạ. Okay. Additionally, what we can do now, because we don't have Pali, we can be more flexible with the time at the Sutta Nipata. I can imagine that some of you are in a hurry to go somewhere or do something else. But for those who are enthusiastic and want to continue, we can continue even 30 minutes longer than previously planned. So, for example, now we would still have 11 minutes. But I would like to request, and I also from my side will try not to go longer than that. Dạ vâng.
Thực ra là nói về Pháp thì có rất là nhiều thứ để nói, nên là thực ra là chúng ta cũng có thể kéo dài đến rất là nhiều thời gian. Thường thì theo lịch của thầy thì cả buổi sáng hôm nay thầy sẽ giảng. Tuy nhiên thì một lớp học thì chúng ta cũng không nên kéo dài quá lâu, và thầy cũng sẽ cố gắng để không kéo dài quá là một lớp học quá lâu. Yes, so we move to the question and answers. Yes, to Tham has a question. Yes, the teacher. Let's ask the questions about the laws of karma. So when I read the Milinda Banha, there's one like it's I don't know how to say. It's his explanation. They said that like when we can accumulate many good deeds uh, in this very life, and then we can how to say reduce the result of the bad karma that we did before. So I wonder that how does it work? Could you kindly give me more explanations about how it's work, how the karma work in this situation? I think I didn't hear one word you wanted to say properly, so I don't understand your question. Yeah, So yeah. you said when we accumulate a lot of karma, then you said something like Yeah, yeah. due We or deal? accumulate a lot of good karma. It means that we do a lot of goodies, so we can reduce the result of the bad karma. Reduce. Yeah, reduce our Oh, bad reduce, karma. sure. Yeah. It's clear. So You see, that was the key word in your question. Good. yes. Good to know that this is it. So yes, this is actually taught by the Buddha himself in Samyutta Nikaya in Lonakapallaka Sutta. So this would be best to read, and we will just read that portion today, and we will continue on this next time. Okay, so we can even start next time talking on this topic before we get to the questions. But I think it's very good if you can read what the Buddha said, because I think that's it. The the explanation is complete. Okay, but if you have some more questions, you can we can address it next time. So Lonakapallaka Sutta, let me see, where am I going to search that? Alright. Câu hỏi của con đó là khi mà đọc trong Milinda vấn đáp thì có cái phần nói rằng là nếu như chúng ta làm được nhiều cái thiện nghiệp á, thì nó sẽ có thể nâng đỡ và nó giảm bớt những cái bất thiện nghiệp mà chúng ta đã làm. Thì con muốn xin thầy để giải thích thêm về cái chỗ này. Thì thầy đang tìm một cái bài kinh, thầy sẽ cho mình đọc một cái phần thôi, chứ không đọc hết. Nhưng mà cái phần bài kinh đó thì dường như là Đức Phật đã có cái sự giải thích cho cái vấn đề này ạ. Sau đó thầy sẽ giải thích thêm ạ. Okay, so please share this as share your screen with this sutta, somebody. And we will not be reading the whole sutta. Instead, we will jump to a certain portion. I'll tell you which it is. So yeah, somebody share the screen. So we will skip the first paragraph, the second one, third one, fourth, fifth, second, and then as you have there something like ví như này các tỷ kheo có người bỏ một năm muối vào trong một chén nước nhỏ. And that's where we start. And so this is the portion about the salt. And we will be reading that all the way until the word nhiều, before the words hằng người như thế nào, này các tỷ kheo, and so on. So that's where we will be not continuing. So that's where we finish. Who will read? Yes, I will read the teacher. Thì thầy bảo con là đọc cái phần này, thì con xin được phép đọc ạ. Ví như này các tỳ kheo, có người bỏ một nắm muối vào trong một chén nước nhỏ. Các thầy nghĩ như thế nào? Này các tỳ kheo, nước trong chén ấy có vì nắm muối trở thành mặn và không uống được, phải không?
Thưa đúng vậy, bạch Thế Tôn, vì cớ sao nước trong chén nhỏ này là ít, do nắm muối này nước trở thành mặn và không uống được. Ví như này các tỳ kheo, có người bỏ một nắm muối vào sông Hằng, các thầy nghĩ như thế nào? Này các tỳ kheo, sông Hằng có vì nắm muối trở thành mặn và không uống được phải không? Thưa không, bạch Thế Tôn, vì cớ sao? Lớn là cả khối nước sông Hằng, khối nước ấy không vì nắm muối này nước trở thành mặn và không uống được. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây có người làm nghiệp ác nhỏ mọn và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ở đây, này các tỳ kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, trong đời sau nói gì là nhiều. Yes. Okay, so thank you everybody for coming today, and I hope to see you all next week. May be happy. Thank you so much, dear teacher. Thank you so much, teacher. Cảm ơn ban tổ chức ạ. Dạ thầy nói là tuần sau buổi học tuần sau sẽ bắt đầu bằng cái chủ đề này để thầy tiếp tục giải thích. Sau đó thì tại vì hôm nay là cũng quá muộn rồi nên là sẽ kết thúc buổi học hôm nay. Thì chúng con kính tri ân thầy đã cho buổi pháp thoại hôm nay. Tri ân em Thảo đã giúp đại chúng chuyển ngữ tiếng Việt, và kính tri ân toàn thể quý vị đã tham gia buổi pháp học hôm nay. Chúng con xin được hẹn quý vị trong buổi pháp thoại tuần sau. Kính chào quý vị ạ. Chào mọi người ạ. Thắm ơi, Thắm cho chị hỏi là thầy vừa trích cái bài kinh nào nhỉ? Chị cũng đang quan tâm vấn đề này. Đây chị, trong cái link đấy, cái link mà thầy gửi trong chat box á, trên chat đấy. Ok, cảm ơn em. Dạ, là mình có thể đọc được cái bài đó tiếng Việt luôn. Thầy tìm kinh xong rồi thầy còn tìm bản tiếng Việt cho nữa. Dạ, có gì chúng ta sẽ gửi lại cái link này trong group để mọi người cùng tham khảo ạ, đọc kỹ bài kinh hơn. Dạ, cảm ơn mọi người. Con xin được kết thúc Zoom ở đây.